Welcome. This is the full moon reading in Stenbosch voor juli 5, 2020. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun. Deze full moon lezing gaat van alle 12 houses. And it have mee te maken voor de Waterman Weegschaal en Tweeling. Waterman Weegschaal en Tweeling. Now, voor jullie Waterman mensen, je house is de 11th house. De Tweeling, je house is de 3rd house. Weegschaal, de house is de 7th house. Oké, niet vergeten. Wat is belangrijk in deze full moon is dat je bekijkt the energy of the repetition in de 10e house van waar. Dat is waar de full moon is in de 10e house. And the 10e house is the energy of Saturn. Dus it's verlaat je en je reputation wordt genees. Oké. Dus de eerste house. Wat is in de eerste house? Wat affect jullie in de eerste house? And now the eerste house is transition van the self. Whatever the issue en de situatie is, ik zie dat jullie gaat jezelf a transition met jezelf kom op. Dus je de desperatie en de desperation wordt weggehaald. Je vindt jezelf en je vindt balance. Oké, dus dat desperation. Maar Waterman, je bent in de eerste house en jullie Waterman, whatever the issue en de situatie is voor jullie Waterman, ik ga het goed komen. Je moet even realiseren dat soms moet je laten bepaalde dingen zodat het kan zelf uitwerken. Oké? Dus laat de deceptiveness rond jou. De tweede house is the house van je materialistic, je wealth. And there is liefde. And daar is, as your financial stability is good, and that your financial stability wordt so good, so much better, then vind je liefde in yourself. Okay, just realize this, and this is best wel good. Now, sommige van jullie dat was in een relatie met de kreef of een zakenrelatie, there is some legal issue tussen u en deze kreef. Sommige van jullie dat was in een relatie met de kreef, is dus beter deze persoon te verlaten. Deze persoon is alleen in de relatie voor geld, oké? Degene is niet verliefd op jou, maar verliefd op je materialistic stability. Dus leer dat, laat deze persoon los. De derde house is de house van de tweeling. En in de derde house is issues met je zus en de social media en dat soort of ding. Dat is best wel goed, omdat sommige van jullie realiseer dat je hebt gevonden wat het is. Dat is je divine levensdoel en dit is best wel goed. Sommige van jullie genezen een relatie met een maakmensen. En deze maakmensen blijven loyaal naar jou voor de rest van je leven. Sommige van jullie wachten op een breakthrough van een maakpersoon. Whatever the issue en de situatie is. Je bent op zoek en wacht op een breakthrough van een maakpersoon. Misschien het is iemand dat woont in je apartment complex. Je vraagt ze uit om te gaan eten. Dat soort of situatie. Now, the vierde house is the house van de family. Okay. En met de issue en de situatie met family around jullie is dat je vindt dat je family is best wel daar voor jou. Het is zoiets als in deze tijd kom je achter dat je family is echt, die steun je in alles. Sommige van jullie hebben een issue waar je hebt mee te maken met een stier. Je begint om na te denken over een stier in je family. Whatever the issue en de situatie is, het is some informatie dat is boven water gekomen en je zit na te denken over een stier in de family. Dus heel veel van jullie denken echt over de family en dingen dat gebeurt in de family en over een stier. As we bekijken de fifth house is of pleasure, ex-lovers, that sort of a thing, people that you have affair with, verkeer in met en dat soort of ding. Er is heel veel conflicts tussen u en deze persoon. Misschien kan je deze persoon niet meer zien, maar je hebt conflicts in dat house. En het heeft mee te maken met een Stenbosch dat sommige van jullie is verliefd op. Nou, a Stenbosch, whatever the issue and the situation is so it says
Deze persoon wordt losgelaten of word je losgelaten van deze persoon en je bent helemaal gek op deze persoon. Voor sommigen van jullie, het is een goede vriendin of een goede vriend dat je hebt verloren. Sommigen van jullie hebben gewoon conflicts omdat je gaat uit elkaar, dat soort van ding. Maar je houdt van deze persoon. Dus daar is gewoon verschillende redenen. Maar ik zie dat love komt in via een steenbok voor sommigen van jullie. Of jullie gaat verliefd worden op een steenbok. De 6 huis, de huis is van je gezondheid, je dagelijkse opdracht, zeg maar zo. Het is over gezondheid. Dames en heren, geen operatie gaan plannen voor de volgende 4 week. Het is niet goed. Deze eclipse, het is niet goed. Je krijgt problemen. Opposite van balance, oké? Dus realiseer verandering in je dagelijkse leven. Misschien sommige van jullie einde relatie met een scorpion of een scorpion verlaten jou. However, this speelt. Daar is verdriet voor een scorpion, whatever the issue en de situatie is. Ik zie een scorpion is zeer verdriet. Misschien de eind van zijn contract of het eind van een relatie met een scorpion in je leven is zeer verdriet. Op de werkvloer of in je privéleven of werkleven. De scorpion is verdrietig. In de 7 house van de weegschaal mensen. Weegschaal, je hebt een issue met heel veel contract, een issue met heel veel mensen, gaat met de flow. Dus de rest van jullie in de 7th house gaat met de flow met je relatie gaat in de flow, whatever partnership, zakelijk, het gaat met de flow. Maar voor de weegschaal mensen, je valt in je eigen huis en je hebt some issues met partnerschap en relatie en contract. Dus wees voorzichtig omdat je hebt het moeilijk de eind van relatie en contract voor jullie weegschaal in deze volmoon. Dus wees voorzichtig, want je zit om te bidden en te vragen voor hoop. Dan bekijken wij de achterhuis, de achterhuis van de scorpion. Sommige van jullie, de achterhuis is het huis van de scorpion. Sommige van jullie genees een situatie met de contracts, verkering, relatie met de ex-woord, genezen en dat soort van situatie. Genezen komt op met alle de ex in deze huis en je verlaat de mensen. En voor sommige van jullie dat was in een relatie met de ram, een touwen moment komt voor deze ram. Nou, als het was een zakelijke relatie of gewoon een relatie, een zeer touwen moment komt voor deze ram, omdat ze komt achter zo'n foul play van een ram persoon in je leven. A tower moment is here for ze. Now, in the 9th house, the 9th house is wijsheid, foreign, overseas, buitenlanden issue met buitenlanden mensen of that sort of a ding. Sommige van jullie communicatie is the key. Dus als je gaat een baan zoeken voor international bedrijf of some issues met je bedrijven en een undercity en underland, communicatie is de key voor iedereen. Met alles wat te doen met buitenland, communicatie is de key. En ik zie dat jullie tweeling vallen in de 9th house. Dus jullie tweeling have issues met mensen van buitenland afkomst of zaken in het buitenland. En communicatie is de sleutel voor deze periode. Dus jullie tweeling moet communiceren en dadelijk vertelt wat precies is gespeeld en hoe dat is gegaan. Je moet jezelf verlossen van een buitenland persoon waar there was some deceptiveness omdat jullie tweeling wordt daaraan gepakt. En ik zie dat je zit jezelf te communiceren over deze persoon. The 10th house is the house van repetition, career, achievement en dat soort van ding. En de algemene energies is dat geluk is daar, de sommige van jullie. Als je eind een contract, je krijgt een nieuw contract. Dit is ook echt, je reputation is echt on punt. It is zoiets as award honors komt op voor jullie, oké? En dit is zeer, zeer positief. Ik zie dat sommige van jullie komen achter dat een visperson creëer some logens en deceptiveness en wil je naam even
versmeerd. Oké, ik ken je partner of some deceptive person en wil je naam gesneerd. Maar mensen weten en kom achter de leugens en deceptiveness van deze vispersoon. En je verlost deze persoon uit je leven. Dan als we bekijken de house van de Waterman mensen. This is the health house van group activity. Ik zie dat jullie wel under-empowered of jij empower yourself. Dus het is, de 11e house is group activity, vriendschap en dat soort of ding. En je empower onder mensen of mensen komen binnen te empower jullie. Maar voor sommige van jullie, there is a Leo in je omgeving waar er is. Sommige van jullie, een Leo in je omgeving, on the workfloor. Daar zit je een onderzoek om te doen over deze Leo. Om achter te komen, wie is deze Leo en hoe is ze bij deze organisatie terecht is gekomen. Dus dat is best wel positief. Oké? Dus je gaat een Leo even een onderzoek of een nieuwe liefde. Dat je misschien ontmoeten in een groep dingen. Je gaat daar even een onderzoek plaatsgenomen. Dan hebben wij de 12th house en de laatste house. Wat is hier in de situatie met de 12th house en de laatste house? Semi-sextile opportunities. Dus jullie proberen even karma's vergeven. Vergeef mensen voor wat ze hebben gedaan. Karma clearing en dat soort van ding. Ook je zit te terugkijken bij de Akashic Records. En dit is zeer, zeer positief. Happiness en geluk. Boodschappen mensen. Sommige van jullie genezen een karmatic issue met de boodschappen mensen. Misschien is je ex-man, ex-vrouw. This was een karma contract dat sommige van jullie hebben met de boodschappen mensen. En je gaat het echt genezen. Oké? Dit is zeer positief omdat je verloor en beëindigt een contract met de boodschappen mensen. En je geneest jezelf. Dus positive alignment of energies. Dames en heren, ik moet best wel zeggen bedankt. Bedankt voor je terugkomst. Niet vergeten om deze te delen. De maandelijke lezingen zijn op. Ik hou van jullie. Namaste. Tot de volgende keer.